In the name of Allah, the most compassionate and most merciful. Dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am very happy today for being once again present for the lecture number 12 of business law. And in the last lecture we discussed about the indemnity and guarantee, and today we are going to discuss about the surety. That is a part of the important parts of the business law, in which we are talking about the guarantee, that what are the liabilities of the guarantee, what are the nature of guarantor or sureties. So this point we are discussing today regarding about the guarantee. As we talked in previous lecture about that, in the contract there is three persons. First person, the person who is giving the guarantee, that is called surety. Guarantor or itself, the person who is giving the guarantee, that is called surety. Second name for, and we have principal creditor and principal debitor. Three persons are there in the contract of guarantee. So we discussing about that, what is the liability of the sureties. Scope of surety liabilities. یعنی مسئولیت چی وقت برمیگرده به ضامن. یو ضامن کله چا چې ضمانت کړی وي مسئول ګڼل کیږي. تضمین کوونکی یا شورټي چې دا موږ تضمین کوونکی د دې ګارانټیر دویم نوم دی. The liability of the surety is coexistence with that of the principal debitor unless it is otherwise provided by the contract. The phrase coexistent with that of principal debitor shows the quantum importance of the surety liability. It means that liability of surety is the same as that of the principal debitor unless there is a contract to the contrary conflicts. The surety liability can be made less than that of the principal debitor but never greater. For example, L guarantees to M for the payment of bill accepted by N. The bill is dishonored, L is liable for the payment. So L guarantee to M for the payment of bill accepted by N. The bill is dishonored, L is liable for the payment. L چې د M guarantee کوي او چې هغه به bill د هغه bill guarantee کوي کوم چې د N په واسطه باندې به دغه bill چې کیږي accept کیږي. خو دغه bill چې دی dishonored شو, bill د منځه لاړ, bill ختم شو. دلته L is liable for the payment. نو مسؤول L کیږي چې دا پیمنٹ به بیرته کوي, ځکه L ګارانټي کړی دی د M ګارانټي کړی ده د N په مقابل کې. نو که چېرته M خپل مسؤلیت نه ادا کوي, نو L بیا مسؤول دی چې دلته مسؤلیت L ته راجع کېږي چې ضمانت یې کړی, تضمین یې کړی ده چې دی به دغه پیمنٹ کوي ورته. So nature of the surety liabilities. Following are the rules regarding the nature of surety liability. The liability of a surety is secondary. It arises on default of the principal debitor. It means that the surety is the second person. The first is principal debitor, who is responsible to fulfill his promise. But if the principal debitor failed in secondary case, the surety is liable to pay the loss. The liability of surety arises immediately on the default of principal debitors. If principal debitor is doing something wrong or not fulfilling the promises, here immediately the case refers to directly to surety, and surety become liable to pay the debt. So unless there is a provision facility in the contract that creditor must file a suit against principal debitor or give notice of default to surety. Number 3, where a creditor holds security from principal debitor for his debt, the creditor should first sue the surety before resorting to security unless agree otherwise. So these are the three important points which comes in the nature of surety of liabilities. While the surety is not liable where the creditor has obtained guarantee by misrepresentation. So ضامن وقت مسئول نیستن اگر ضامن وقت تضمین کننده یا ضامن وقت
تا وقت مسئول نیستن تا وقتی که او بفهمه که ایمی گارانتی کی صورت گرفته با اساس مس ریپرزنټیشن. در حالت مس ریپرزنټیشن د مس ریپرزنټیشن په حالت کې یو خبره چې په صحیح شکل سره نه وړاندې شوی مس ریپرزنټیشن صورت نیولې دلته بیا تضمین کوونکی چې دغه مسئول نه دی ځکه خبره اول نه غلطه شوی وي. So the law does not treat the principal debater and surety as one person. It is necessary that the surety will be liable only if principal debater is liable. The discharge of principal debater by operation of law does not discharge the surety. For example, insolency. Liability of surety does not come to an end on death of principal debaters. وقت کې principal debater مثلا بمره کله چې principal debater وفات شي مړ شي نو دلته د surety liability نه ختمېږي. شورټي چې دا یا تضمین کوونکی هغه لایبل ده چې هغه به د خپل چا چې تضمین کړی ده د کس دی به د خپل مسؤلیت ادا کوي. نو پرنسپل ډیبیټر تر هغه وخته پورې د چا چې ضمانت شوی هغه ته موږ پرنسپل ډیبیټر وایو. نو د چا چې ضمانت شوی پرنسپل ډیبیټر هغه تر هغه پورې د قانون څخه ځان نشي خلاصولی تر څو پورې چې شورټي موجود وي او شورټي مثلا کچې ته فقیر شو نېستی پیراغلا شورټي تضمین چا چې ضمانت کړي هغه ونشي کولای چې ضمانت پوره کړي نو تر پورې بیا په خپل پرنسپل ډیبیټر د دې دغه نشي وتلای د هودینه به د مسولیت ادا کړي. Azul kinds of guarantee موږ سره د ګارانټي انواع دي. A guarantee may be specific or continuing. شاید موږ سره ګارانټي چې وي سپیسیفیک یو مشخصه ګارانټي دی یو مشخص وخت لپاره دی یو مشخص حالاتو کې موږ تاسو چې کومه ګارانټي کې هغه سپیسیفیک ګارانټي ده یا سمپل ګارانټي هم ورته وایو. A guarantee which extends to a single debit or transaction is called ordinary, simple or specific guarantee. It comes to an end as soon as the liability under the jurisdiction ends. نو سمپل یا ordinary یا specific guarantee کله چې یو transaction صورت ونیو بس دلته زموږ تاسو هغه ګارانټي چې کې خلاصيږي. یعنی یو ځل د پاره د یو کار کولو ضمانت کله چې هغه کار تر سره شي هغه ته بیا نو ضامن هم د مسؤلیت وزي دي دا ګارانټي د موږ سمپل سپیسیفیک یا ordinary ګارانټي وایو. For example, G guarantee K for the payment of 5 bags of wheat purchased by C. C makes payment, later C again purchased 5 bags of wheat. C did not pay. K sue G held G guarantee is specific guarantee and G is not liable. G چې دا د K ضمانت کړی دا چې دی با 15 بوري غنم اخلي د سینا او سی بیا دته بای سی د سینا باخلي او سی به پیمنٹ کیږي سی د سی په واسطه بخښل کیږي بیا وروسته دغه سی بیا 15 بوري اخلي دلته سی نوري پیسې نه ورګي نه مسؤل کیدا د مسؤل کینه دا وبخي په کې باندې داوا کوي نو جی چې دا راضي په کې باندې داوا کوي نو دلته جی مسؤل نه دی ځکه جی چې کوم ضمانت کړي دا هغه د یو ترانزیکشن د پاره د کړي د بیا ترانزیکشن لپاره چې د بیا 15 بوري غنم اخیسي داغه مسؤل جی نه دی ځکه د اول سپیسیفیک 15 بوري غنم مسؤلیت یې اخیسته ده نو دې ته موږ سپیسیفیک ګارانټي وی چې یو ترانزیکشن د پاره وشي. دویم کنټینیوینګ ګارانټي هغه جاری ضمانت ده یعنی په دوامدار شکل سره دغه څو ترانزیکشن د پاره دغه ضمانت وی. In a guarantee which extends to a series of transactions is called continuing guarantee. In the other words, a guarantee which covers a number of transactions over a period of time is called continuing guarantee. It is like a standing offer which is accepted by the creditor every time a subsequent transaction takes place. So that is what, if so many transactions take place continuously for so many transactions for so many time it take place, so such kind of guarantee continuously for long time, that kind of guarantee is called continuing guarantee. For example, A guarantee to C for B's credit purchase with a running balance of account not exceeding 5,000 Afghani. This is a continuing guarantee. A د C ضمانت کوي چې د B بینه د یو شی واخلي په قرض باندې په بیلانس باندې خو دغه قرض باندې چې د کوم شی اخلي تر 50,000 روپیو پورې د ضمانت کوي. یو ځل د 0 په بیا 500 بیا 2000 بیا 3000 تر 50,000 پورې کنټینیوینګ دغه 50,000 پورې چې ضمانت شوی دا به تر دې ځای رسي.
A guarantee to C for B purchased from C for 6 months to the extent amount level of 5,000. This is a continuing guarantee. یا C د A د دې ګارانټي C ګارانټي کوي چې تاسو دغه کس نه د مال تر شپږ میاشتو پورې اخیستلی شئ. شپږ میاشتو پورې تاسو زه ضمانت کوم چې تاسو دې نه مال وړئ مفت یې وړئ او تر هغه پورې چې د قرض تر 50,000 پورې ورسېږي. نو دلته سپیسیفیک ګارانټي دی، وخت هم معلوم دی او اماونټ هم معلوم دی. نو دغه دپاره چې کومره transaction صورت نیسي هغه د موږ continuing guarantee وایو. So rights of surety، دلته راځو موږ د surety rights باندې خبره کوو چې surety څه rights لري. Rights against creditor، the surety has the following rights against the creditor. یعنې ضامن څه حق لري؟ right to securities، خپل د مسؤلیت او چې د مسؤل وي د مطلب په حفاظت کې وي د حفاظت او د امنیت حق لري. یعنې ضامن چې د چا ضمانت کوي he should be he have the right of the to be safety and rights of surety to be secure. The right at the time of payment can demand the security which creditor has received from principal debtor at the time of creation of contract, whether surety is aware of such security or not. If creditor by negligence loses any security held by him, the surety is discharged to the extent from the payment of guaranteed sum. But if security is lost due to unavoidable act, the surety would not be discharged. Example: C give loan of 22 lakh Afghani to B on the guarantee of X. She also pledges security will be with lender B score. B fails to pay and X pay 2 lakh Afghani X to C. X can get the car from C. یعنی C چې دا 2 lakh Afghani قرض ورکوي B ته او د X په ګارانټي باندې. سی بیا سی بیا د دې په مقابل کې وعده کوي چې د دې په سکیورټي کې زه تاسو ته موټر په امانت کې ږدم چې که چېرته مې دا پیسې ورنکړي موټر به ستاسو. دلته بي نشي کولی چې پیسې ورکړي سی ته، نو سی ضمانت کړی، نو دلته ایکس به 2 لک روپۍ سی ته ورکړي. چې کله ایکس 2 لک روپۍ ایکس ته ورکړي نو ایکس کولی شي د سی نه دا موټر واخلي. رایټ ټو کلیم سیټ اف، هم د دې حق لري چې دعوه وکړي، محکمې ته لاړ شي، شکایت وکړي. که چېرته پرنسپل ډیبیټر خپل مسؤلیت نه ادا کوي او بیا مسؤلیت خپل تضمین کوونکی ادا کړي، نو دی بیا حق لري چې کوم مصارف یا کوم څه شی د دې ترسره شوي وي د محکمې ته لاړ شي او د پرنسپل ډیبیټر نه دی خپل حق غواړي. نو خپله تضمین کولی کلیم ټو سیټ آف یعنې حق لري د همدارنګه A supplies furniture of 2 lakh Afghani to B. A 2 lakh افغانیو فرنیچر B ته ورکوي، سپلای کوي on the guarantee of C. خو C پکې ګارانټي C کړې وي، ضمانت C کړې وي. B claims that some furniture is defective and refused to pay 2 lakh Afghani. دلته دا B ضمانت چې شوی ده، نو B دلته دعوه کوي چې کوم مال ما ته رسېدلی دا نوادي مال کې نواقص دي او هغه وایي چې زه د دومره پیسې نه درکوم. No, C can ask for adjustment of 20,000 Afghani, 2 lakh Afghani, 20,000 Afghani. No, C کولی شي دلته د adjustment لپاره د پیسو په مقدار کې یو څه توافق راولي او adjustment راوړي. دغه لپاره د پوښتنه کولی شي. right against principal debtors، خپل د surety حق د principal debtor یعنی هغه شخص دی چې تضمین کوونکی د ضمانت کړي د دې په مقابل کې د شروطي ساخت دی، تضمین کوونکی د پرنسپل ډیبیټر مقابل کې ساخت لري. The surety has the following rights against principal debtors. Rights of subrogation, substitutes، یعنې یوازې کولی شي چې د لاس ته راوړي، د چا سره چې د همکاري کړي د هغه یوازې کولی شي تضمین کوونکی په لاس راوړي. When surety has paid the guarantee debt on default of the principal debtor, he or she is entitled to all the rights which creditor had against principal debtor. The surety is entitled to all the remedy which are available to creditor against principal debtors. Example: X borrow money from Y. X पैसे قرضی د Y نه on the guarantee of W، خو guarantee W کړی ده. And mortgage his house او د خپل کور ګروي باندې ورکوي to Y ته. X fail to pay او X نشي کولای چې دغه مقدار چې کومې قرض اخیستی دا بیرته ورکړي، نو W paid، د دې W چې ضمانت کړی دا مقدار پیسې W ورکوي. W can enforce the mortgage of the house against X. اوس دغه W چې ضمانت کړی دا د دې په ماده ضمانت کړی او پیسې د ورکړي، نو دی کولی شي اګریوي کاور د X نه واخلي. right of indemnity،
In every contract of guarantee, there is an implied promise by a principal debitor to indemnity surety. The surety is entitled to recover from principal debitor whatever sum he has rightfully paid under the guarantee, but no sum which he has paid wrongfully. Example: B owes 1 lakh Afghani to C. B 1 lakh Afghani C da qarz warkai. And A is the surety. Zamanatam A kai. B fails to pay. B owes 1 lakh qarz چې کوم اخیسته د نشي ورکولای. C demands payment from A. او C د A نه پیسې وړي چې ضمانت یې کړی ده. A refused to pay. A نشي کولای چې پیسې ورکړي. C راځي په A باندې چې ضمانت یې کړی ده، په A باندې دعوه کوي د پیسو or the money. A چې د ډیفنس کوي. A defend the suit on reasonable ground. او A په خپل وخت په خپل هغه کې د دې دعوی کې دی چې کی دعوه کوي او د دعوی دفاع کوي but loses خو بایلی دا دعوه and pays debts with cost of suits او بس پیسې بیرته ورکوي او د دعوی پیسې چې پراغلي هغه هم کوي او نور پیسې ورکوي ځکه د ضمانت کړي. A can recover the full amount from B. اوس A کولای شي د B نه ټولې پیسې څومره چې مسله پراغلي ده هغه د B نه واخلي. چون ای ضمانت هم کړی دا، مصارف هم شوي دي، محکمه هم چلولې ده، نو ټول مصارف د بی نه اخیستل شوی اخیستلی شي کوم چې د بی کوم چې د بی ضمانت کړی ده. Right against co-surety where a debt is guaranteed by more than one surety, they are called co-surety. In such cases, all the surety are liable to make the payment to creditor according to the agreement among them. If there is no agreement and none of the surety is compelled to pay the entire debt, he has the rights of contribution from the co-surety. The rule in this connection are as follows. کچیر ته سو کسان ضمانت کړي وي، یعنی ضامنین سو کسان وي، نو دلته به دوی چې 2-3 نفر ضمانت کړي دا 3 نفر باندې به بیا ځان د قوانین دي چې دوی به په کوم شکل سره دا ضمانت کړي دا په کوم شکل سره دا پیسې ورکړي. Similar amount. Where there is a surety for the same debt and the principal debtor has committed a default, each party is liable to contribute equally to the extent of the default. څومره چې پیسو چې ضمانت شوی ده یو ضامنین زیات دي، نو په مساوي شکل سره به دا پیسې په څو کسانو باندې تقسیمیږي او دوی به خپله برخه چې ضمانت کړې ده د پیسې ورکوي. Example: V, W and X are surety to Y. V, W او X چې د دې د Y ضمانت کړي، 3 نفر ضمانت کړي. For the sum of 3000 افغاني د 3000 روپو ضمانت کړي چې Z ته قرض ورکړي. Z makes default in payment. V, W and X are liable to pay 1000 of each. If X is insolvent and can only pay 500, then V and W will contribute equally. نو 3 نفر دي 3 وړ ضمانت کړی دا د 3000 روپو 1000 روپۍ بهر یو ورکړي. که چېرته یو د دې ضامنونو څخه ضمانت 1500 روپۍ ورکړي، نور مثلا 1500 پاتې کېږي، یعنې 1000 روپۍ په ټول راځي، نو په دې 3 نفرو کې 3 نفر باید 1000 ورکړي. که چېرته 3 نفرو کې یو نفر 1500 ورکړي، دا باقي 1500 نفر به په دې 2 نفرو تقسیمیږي. سیملر اماونټ به هغه ته ورکول کېږي. Different amount. Where there are surety for the same debit for different sum, they are bound to contribute equally subject to the limit fixed by their guarantee. They will not contribute proportionately. انتداري چې څومره پیسې توافق شوی دا د دریو زمینونو ترمنځ، هغومره پیسې به دوی په خپل وخت سره شخص ته ورکوي. یعنې څومره پیسو باندې چې د زمینونو توافق کړی، که زر یې زر به ورکوي، که سل یې سل به ورکوي. A, B and C are surety for D. A, B, C د D ضمانت کړی دا، ګارنټي فور د 10,000 روپو ضمانت یې کړی ده، B 20,000 روپو او 40,000 روپو ضمانت، یعنې ټول موږ سره 80,000 روپۍ شوي. If D makes default in payment to the extent of 30,000 Afghani, liability of A, B and C is 10,000 Afghani. نو که 10,000 یو ورکي 10,000 یو ورکي، نو 10,000 به A, B او C ورته ورکوي، نو ته تقریبا یعنی په ایکول بیس باندې بدات شي کې دی دا ضمانت کې د پیسې ورته ورکي. که چېرته ډي ته 40,000 پورې مسؤل شي، نو A به دلته 10,000 ورکي، B به 15,000 ورکي او C به هم 15,000 ورکي، چې بیا هم هماغه 80,000 کېږي. 40,000 یو ورکي، 1000 بل ورکي، 50,000
او 15000 یو ورکی 15000 بل ورکی نو دا څه شو 10000 دی دا شو. If D makes default to the extent of 70,000 Afghani, then A, B and C will pay 10,000 Afghani, 20,000 Afghani and 40,000 Afghani respectively. یعنی different amount باندې مختلف amount به یو بل کې دي تقسیمي بل اخره کوم ضمانت چې کړي دا ضامن ته به دا پیسې ورته ورکړي. Discharge of surety from liability یو په خپل یو تضمین کوونکی یا چې ضمانت کړي دی کله د خپل مسولیت څخه بیرون وځي. A surety discharge from liability in the following ways. Notice of revocation کله چې غواړي یو تضمین کوونکی د ضمانت څخه بیرون ځان وباسي نو دا به اطلاع ورکړي چې نور زه دغه شخص ضامن نه یم نو دلته د دې څخه د مسولیت څخه دا وځي. دویم death of surety که چیرته ضامن مړ شو نو طبعا ضمانت هم ختم شو نو چې مړ شو سړی نو بیا خو ضمانت هم ختمیږي. همدارنګه change in terms of contract که چیرته په قرارداد کې د قرارداد په شرایطو کې چې د تغییر راځي همدارنګه هم بیا ضامن چې دا د مسولیت د ضمانت څخه وځي. همداسې release or discharge of principal debaters. The same is for example arrangement without surety consent یا مثلا the principal the creditor of the principal debater د پاس کوم توافق ته دي دواړه رسیږي خو surety په دې باندې خبر نه نو کله چې هغوی دواړه توافق ته ورسېدل نو خپل ضامن د دې ضمانت څخه څه کې مسولیت نه بیرون وځي. همدارنګه creditor active omissions او یا هم دا چې کوم کریډیټر چې دی هغه کوم داسې یو عمل ترسره کوي چې بیا هغه په عمل په ترسره کولو سره په خپل تضمین کوونکي د ضمانت څخه وځي. Now, if the creditor does any act which is inconsistent, changeable with the rights of the surety or omits, fault, neglect to do any act with his duty to the surety require him to do in the eventual final remedy for the surety himself against the principal debtors decrease the surety discharge. This is the other two examples you can study. Loss of securities is another essential point for the case of when the surety goes out of the liabilities. No loss of security په دې حالت کې هم کله چې مسؤلیت د امنیت مسؤلیت د منځ ځینولته مضامین هم د خپل مسؤلیت څخه بیرون وځي. The same as invalidation of contract of guarantees. کله موږ یو contract of guarantee invalid کېدلی شي یعنی کله هغه غلط کېدلی شي. A contract a surety is also discharged from liability when the contract of guarantee between the creditor and the surety is invalid. کله چې د کریډیټر او د تضمین کوونکي شروطي ترمنځ کوم قرارداد شوی وي هغه غلط وي نو دلته قرارداد contract of guarantee هم د منځه ځي. So a contract of guarantee is invalid in the following cases. په لاندې شرایطو کې یو تضمین قرارداد د تضمین چې د بیمې قرارداد چې دغه د منځه ځي where the guarantee has been obtained by misrepresentation. که چیرته ګارانټي په داسې شکل سره صورت نیولې چې سوء تفاهم وبخي قصداً په مطلب الته غلطي رامنځته شوي وي مسله په ښه شکل سره بیان شوي نه وړاندې شوي نه وي نو که چېرته تضمین کوونکی ضمانت وکړي او بېرته هغه مسله وروسته په بل شکل سره نو ضامن کوونکی دلته د مسؤلیت څخه بیرون وځي. Where the guarantee has been obtained by concealment of material facts or where guarantee has been obtained under the impression that co-surety will join if nobody joins. Number D. Where it lacks some essential of valid contracts, surety is incompetent to contract of the object is illegal. یا هم دا چې د contract په قرارداد چې صورت نیولې هغه د قرارداد هغه کوم لس نقاط چې دي یا essential of contract هغه نقاط نه دي په کې ځای شوي ځای په ځای شوي نو د surety هم د liabilities نه وځي the contract is invalid. So this is an example. A employ B as a clerk, B commits frauds. A B ته د معمول په شکل وظیفه ورکوي خو B دوکه کوي. Later A ask وروسته A ask پوښتنه کوي درخواست کوي سینا چې for guarantee without informing چې د C guarantee وشي د B guarantee وشي خو A نه خبري وبخي C نه خبري. C about B previous conduct. C give guarantee same guarantee ورته ورکوي for B conduct د B لپاره. B again commit crime. B بیا غلطي کوي. The guarantee is invalid. دا guarantee چې دا invalid ده بکاز ځکه چې الته concealment of facts یا هغه چې حقیقت دا پټ شوی ده.
B signed a guarantee under the impression that the 3 other persons would also sign it. One of them died without signing. The guarantee is not enforceable. یعنی 3 نفر سره 3 نفر ضمانت کې یو نفر چې د ضامن دغه امضا نه کړي خو کله د چې مړ شو نو ته ضمانت هم په قانون لحاظ سره بدین نه نافذ کیږي ضمانت هم ختميږي. So this is all about today's lecture regarding the surety's liability. May you have taken some important points from today's lectures. Though it was very tough, but it needs a class presentation once the classes become resumed, and inshallah we will try our best to review all the lectures which are very important for your future career. So thank you, Allah Hafiz, and I'm happy to be here once again for the next lectures in coming days. Wish you all the best. Have a great time. Wish you all the best.